இப்ப அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, டவுன்வர்ட் ஏபிஐ. டவுன்வர்ட் ஏபிஐனா என்ன? லைக் இது என்ன புதுசா டவுன்வர்ட் ஏபிஐ இருக்குன்னா, சம்டைம்ஸ் பிரிண்டா இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேனா? இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. டவுன்லோட் ஏபிஐ நத்திங் பட் உங்களோட பாடோட மெட்டா டேட்டா இல்ல பாடோட ஐபி அட்ரஸோ இல்ல ஸ்டேட்டஸோ நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு வி கேன் யூஸ் தட் பாட் ஏபிஐ. சப்போஸ் ஐல் ஷோ யூ ஹியர். I'll remove this. அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் நீங்க போனீங்கன்னா ஸோ ஒரு பாடோட என்விரான்மென்ட் வேரியபிள்ஸோ இல்ல எப்படி சொல்றது அதோட ஐபி அட்ரஸோ நம்மளுக்கு தெரியணும்னா வி கேன் யூஸ் தட் ஆஸ் ஏ இந்த டவுன்வர்ட் ஏபிஐ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்விரான்மென்ட் வேரியபிள் வழியா பாஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்னு வந்து வால்யூம் வழியா பேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த என்விரான்மென்ட் வேரியபிள்ல நீங்க என்னென்ன பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இப்ப பாடோட ஸ்டேட்டஸ் ரன்னிங்ல இருக்கா இல்ல கிரியேட்டிங்ல இருக்கா அது தெரியறதுக்கு பண்ணலாம். இஃப் நாட் இல்லனா வாட் யூ சே இங்கே கொடுக்கலையா? செகண்ட். யா. ஸோ என்னென்ன ஃபீல்டு நம்ம வந்து ஃபீல்ட் ரெஃபரன்ஸ்னா என்விரான்மென்ட் வேரியபிளா. ஸோ என்னோட பாடோட நேம் தெரியணும்னா வி கேன் பாஸ் இட் மெட்டா டேட்டா நேம் இது பண்ணலாம். அது என்ன நேம் ஸ்பேஸ்ல ரன் ஆகுதுன்னா வி கேன் யூஸ் தட் நேம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து வி கேன் பாஸ் இட் அஸ் ஏ என்விரான்மென்ட் வேரியபிள். இதே அதர் டீடைல்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சிபியூக்கு லிமிட் செட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லிமிட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் லைக் வி வாண்ட் டு பாஸ் இட் இன் எ பாட்னா that time we can use as a volume downward VPI வந்து வால்யூமா ரிசோர்ஸ் ஃபீல்ட் ரெஃபரன்ஸ் வழியா we can pass this. So I'll show you practically. So இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததோட நார்மல் மல்டி கண்டெய்னர் ஃபைல் லைக் டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் தான். ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் see here right இங்க இந்த கண்டெய்னர் ஸ்பெக்குள்ள ஐ ஆடட் தட் என்விரான்மென்ட் வேரியபிள்குள்ள ஐ ஆடட் ஒன் ஃபீல்ட் கால் நேம் டாட் பாட் ஐபி எது வேணா இருக்கலாம் இது. ஸோ வேல்யூ ஃப்ரம் எங்க இருந்து எடுக்க போறோம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஃபீல்ட் ரெஃபரன்ஸ்ல விச் திங் ஐ ஹவ் டு யூஸ். ஸோ இதை வந்து ஃபீல்டு பாத் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபீல்டு பாத் எது நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் என்னோட ஐபி வேணும். ஸோ ஃபார் தட் ஐ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் லைக் வேரியபிள் ஸ்டேட்டஸ் டாட் பாட் டாட் ஐபி. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இது எங்க நான் யூஸ் பண்றேன்னா இஃப் யூ சி ரைட் இந்த கண்டெய்னர்ல ஓகே. ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ல நான் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றேன் லைக் இந்த இமேஜ் ஆல்ஃபன் பேசிக் இமேஜ்ல ஐம் பாசிங் திஸ் இயர். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஒரு வைல் லூப் வந்து கண்டினியூஸா ரன் ஆகும். அது டேட் பிரிண்ட் ஆகும் எவ்ரி 10 செகண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். யா, எவ்ரி 10 செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த லூப் வந்து இந்த டேட்டு இந்த பாட் ஏபி பிரிண்ட் பண்ணும். ஏன் நான் இதை டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைலா எழுதுறேன்னா ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல ஐ மென்ஷன் 3 ரிப்ளிகாஸ் ரைட். ஸோ எப்படி அது ரிப்ளிகாஸ்ல பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு வி கேன் யூஸ் தட். ஸோ யூசிங் த சேம் திங். இது நார்மல் வால்யூம். இஃப் யூ நார்மல் ஜென்ரலா யூஸ் பண்ற நார்மல் வால்யூம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன்லி த சேஞ்சஸ் ஹியர் ஐ ஆடட் திஸ் as a environment variable. ஸோ இன்கேஸ் இங்க பாட் ஐபி வேணாம் எனக்கு பாட் நேம் வேணும்னா யூ கேன் ஹேவ் ஒன் மோர் ஃபீல்ட். ஸோ யூ கேன் காப்பி தட். ஸோ யூ கேன் காப்பி தட். Instead of pod IP, I want to use pod name. So in the field pathல போயிட்டு you have to use pod ஓட நேம்க்கு என்ன வேணும். So for that, sorry, this is node name, pod IP. Yeah, you have to use this name, metadata dot name. So I'm passing here. So இது நம்ம எங்க print பண்ண போறோம்னா we can print it next to the. So I'll print next to this. ஸோ இதை பார்த்த வந்து நான் இப்போ ஆக்சுவலாக இண்டெக்ஸ் டாட் HTML சேவ் பண்ணுறேன். தென் தேர் இஸ் ஒன் மோர் யா அந்த இதில் செல்றேன். தென் ரீடைரக்டிங் த அவுட்புட் டு ப்ராக் ஃபைலில் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைல். லெட் மீ சேவ் திஸ் ஃபைல்.
What happened? So file save பண்ணிட்டா. Let me go to this path, particular path. Yeah, pod name. Yeah. I'll go to my path. It's on storage 16 storage. Yeah. So I'll apply that file. kubectl apply -f. Apply பண்ணிட்டேன். If you see kubectl get pods. So இப்போ இதோட logs நம்ம பார்த்தோம்னா we can able to see. Let me see kubectl. Logs வரல. See, I'm in the particular இதுதான் நான் கால் பண்றேன். So if you could see, right, it printing my pod IP address. Kubectl get pods -o wide. See, now I took this XC9, right? XC ஓட IP address வந்து 191. See, in my output, it's printing 192.168 12.91 and pod ஓட name. என்ன name நம்மள இருக்கு? So, you know, right? We are using Nginx deploy. The name use பண்ணிருக்கோம் deployment fileக்கு. So, for that, it created a replica set with this hash value. Then it created a pod with this hash value. So, அது we can able to see in pod, right? இதே நீங்க ஒரு பாட்ல இது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பாட்ல மெட்டாடேட்டால என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் வந்து இட் வில் பிரிண்ட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு see it from the files. இதே if you want to use it in a different, right, இங்க நீங்க பார்க்கணும்னா you can see kubectl logs -f கொடுத்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா it will print. So see, it's printing that every 10 seconds பார்த்தீங்கன்னா it will automatically print a log for you. See, it's getting printed. So in case இதே மாரி இந்த பாடோட வேலைஸ் நீங்க சில அப்ளிகேஷன் பார்த்திருப்பீங்க கரெக்டா. மேபி இன் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயோ ட்ரைனிங்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு சி பாட் ஐபி அட்ரஸ் ஆர் எந்த பாட் கரண்டா சர்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லி யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட், ரைட். ஃபார் தட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டவுன்வர்ட் ஏபிஐ. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டாவது இந்த வால்யூமா எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. ஃபார் தட் you have to use a volume. வால்யூம்ல யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் டவுன்வர்ட் ஏபிஐ. அந்த டவுன்வர்ட் ஐபிஐல நீங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஸோ ஐ வாண்ட் டு வாட் சே எனக்கு மெட்டாடேட்டா லேபிள்ஸ். இந்த மெட்டாடேட்டா லேபிள்ஸ்னா இங்க லேபிள்ஸ்ல நான் என்ன கொடுத்துருக்கணும் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்போஸ்ட் அவுட் சைட். வால்யூமா சேவ் பண்ணணுமோ இல்ல வேற எங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணணுமோ. ஸோ I want to print that content. Then annotations. So இங்க annotations கூட கொடுத்திருப்பேன். Where is that annotations? I didn't yeah. Annotationsலயும் கொடுத்திருக்கேன். So this two things வந்து pod வந்து process பண்ணணும். So அதனால I have created this pod as a YAML file. நீங்க deployment file எழுதலாம் or you can write it as a podோட general normal file கூட இங்க எழுதலாம். So that's why I given two things. இங்க டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபைலா கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து பாட் ஃபைலா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். அதுல ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பாடா எழுதுங்க. இதை வந்து எழுதும்போது யூ கேன் ரைட் எஸ்
deployment file. So these things I'll say, I'll show you in the printer. இது வந்து it will print your pod info labels and annotation in the while loop. For every 5 secondsக்கு வந்து this while loop will run continuously. It is like an infinite loop இது. So here I'm using these two things, metadata labels and metadata dot annotation. So இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல, you can even print the எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இந்த பாட் நீங்க சப்போஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் செட் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ரிசோர்ஸ் லிமிட்ஸ் யூ கேன் செட் தட் டு, யூ கேன் யூஸ் தட் டு. ஸோ இயர் வி ஆர் நாட் யூசிங், நோ வி ஆர் நாட் யூசிங் எனி ரிசோர்ஸ் லிமிட்ஸ். நீங்க அந்த ரிசோர்ஸ் லிமிட் கூட நீங்க ரிக்வெஸ்ட் அது நம்ம பார்த்தோம்ல முன்னாடி, ஹவு மச் ரிசோர்ஸ் வி கேன் செட், ரைட்? சிபியூ செட் பண்ணிட்டு அந்த சிபியோட லிமிட்ஸ் கூட யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் தட். ஸோ இஃப் I'll apply this YAML kubectl delete hyphen f, I'll delete downward. Yeah, okay. kubectl apply hyphen f. kubectl get pods hyphen o I. So I is terminating. Leave with this. So நம்மளோட இது create ஆயிடுச்சு. If we see our logs, right? We will see the logs. So we want to print the labels that were used in the YAML file. See, every 5 seconds பார்த்தீங்கன்னா you can able to see that. In case if you want to see good, right, just log into your console login பண்ணிட்டு go to one of your node. I'll go to instance. I'll connect this instance. So I can call. I'll call what is IP? It should, right, but it's not getting. Let me see what I did. Okay. நான் Nginx image use பண்ணல. So I think I'm using some other image PC box. So okay. So logs வழியே பார்த்தீங்கன்னா what is printing? Yeah, it's printing that particular status ஓட file print பண்ணுது. cat etc pod. ஏன்னா we are using it as a volume, right? So we like putting that volume எந்த பிளேஸ்ல சேவ் பண்ணுதோ we are viewing that file. See, if we see, right, we can able to see that file. So இதை print பண்ணி we are seeing. So I thought it is Nginx image கிடையாது. So if you see, right, first thing வந்து நம்ம லேபிள்ஸ்ல என்னென்ன கொடுத்தோமோ it got printed. Then annotation is printed. Then one more thing, we we ask him to see the particular file. In the particular annotation file, how it's stored in the pod info, right? So இதை print பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். In case if you want to see that particular, நீங்க வந்து இந்த pod குள்ள login பண்ணீங்கன்னா you can able to see other details. I'll show you that. kubectl
exact hyphen IT hyphen IT pod name, then comment. அங்க பாடு Pod வரக்கூடாதுன்னு name. நினைக்கிறேன். Okay, okay, okay. EXCC IT தான். நீங்க இது பிரிச்சுக்கிட பர்டிகுலர் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. மேபி திஸ் ஆல்ஃபைன் இமேஜ் யூஸ் பண்ணது இருக்குல்ல, இட்ஸ் பிஸி பாக்ஸ் வந்து ஸோ ஸ்மாலா இருக்கிறதுனால இட் டோன்ட் ஹவ் டெர்மினல் ஐ பிலீவ். ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட். நீங்க சப்போஸ் இஃப் யூ யூசிங் எ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் ரைட், I'll try to give same. I'll change this YAML to Nginx. Nginx இல்லைன்னா ஆல்ஃபைனுக்கு மாத்துறேன் நான். ஆல்ஃபைனோ இல்லை Nginx மாத்திட்டு you can able to log in and you can able to see this particular file. How it's saving the file. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி சேவ் ஆகுதுன்னு you can see. I believe with the if loop எல்லாம் you can able to remember right. So if hyphen e னா என்னன்னா right, equal to right, if not what this hyphen e represent இதெல்லாம் தெரியல. I believe so. So go through that and see. Okay. இதெல்லாம் print பண்ணது. In case if you want to store, yeah, I have one more thing. Yeah, no worries. One more example என்ன பார்த்தீங்கன்னா, I given resource. இந்த கண்டெய்னருக்கு I given resource limits. In the resource limits I'm printing here. So pod info ல I'm printing CPU limits, memory request, memory limit, whatever நான் இங்க கொடுத்திருக்கல இந்த கண்டெய்னருக்கு how much it can take, right? It can take 32 MI and 125 MB of RAM, right? So இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு I'll show you. I'll show you this kubectl. Oh, detail it. It's already deleted, I believe. Mm. Mm. So kubectl get, okay, it's running. So இதுல it will print the என்னென்ன லிமிட்ஸ் இருக்கோ it can able to print those things. I'll kubectl logs. See, it's printing that value, right? என்னென்ன print பண்ணுது. So what we requested, we want CPU limit, so it printed the CPU limit. Limits குள்ள CPU limits print பண்ணியிருக்கு. Then CPU request. So requestum print பண்ணியிருக்கு. This is maximum, this is minimum, right? So அதுவும் print பண்ணியிருக்கு. Then memory limit, same thing, memory limit and memory request. So it printed all those four. If you go and see, we are not here எங்கேயுமே
we are only printing that value. ஏன்னா annotations எல்லாம் நம்ம எதுவும் required இல்லைன்னு சொல்லிட்டு we are printing only the resource values. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா when you are லைக் இது ஏன் நான் இங்க பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன்னா ஆக்சுவலி வி won't print it. இன்கேஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இந்த பாடோட ஐபி அட்ரஸோ இல்ல பாடோட ஸ்டேட்டஸோ இல்ல பாட் எந்த இதுல நம்மளுக்கு ரிக்வயர்டோ சொல்லிட்டு வி wanted டு நோ ரைட். இல்லைன்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் தோஸ் டீடைல்ஸ் இன் டேட்டா பேஸ் ரைட், அந்த டேட்டா பேஸ்ல எழுதும் போது யூ வில் பாஸ் திஸ் as a வேரியபிள் டு தட். ஸோ பர்டிகுலரா இந்த பாட் தான் இந்த டிராஃபிக்கை உங்களுக்கு வந்து வாட் யூ சே சர்வ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மல்டிபிள் பார்ட்ஸ் இருக்கு, பர்டிகுலர் இந்த பார்ட் தான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுதுன்னா தட் டைம் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டவுன்லோட் ஏபிஐ. ஸோ யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரைட் இட் as a செப்பரேட் வேல்யூ. ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன். அந்த இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ல ஒருத்தர் டிரான்சாக்ஷன் பண்றாங்க. அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து எந்த பாட் அந்த டைம்ல ஸ்பெசிஃபை ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் தட் இன் யுவர் when you are writing that things in your லாக்ல எழுதுறீங்களோ, ஆக்சஸ் லாக்ல எழுதுறீங்களோ, எழுதும்போது யூ கேன் மென்ஷன் திஸ் பாட். இந்த ஐபியை நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் டு டபுள் ஷூட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸோ எனி ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ. பர்டிகுலர் அந்த பாட் வந்து இட்ஸ் நாட் பிஹேவிங் ஆஸ் வி எக்ஸ்பெக்டட் ரைட். அந்த டைம் வந்து வி கேன் யூஸ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். இந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை வேர் இட் லேக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா டவுன்லோட் ஏபிஐல? ஸோ I'll take silence as no. The next பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா host path with NFS. I didn't mention that. I'll rename it. ஸோ இதை வந்து நான் சொல்ல போறது இல்ல, நீங்க தான் செய்ய போறீங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஐ தாட் யூ ஹவு டு டூ இன் டாக்கர். டாக்கர் இஃப் யூ ரிமெம்பர் ரைட், டாக்கரோட வால்யூம்ஸ் பார்க்கும்போது வி ஐ ஷோட் யூ ஹவு டு சேவ் இட் இன் நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம். ஸ்டோரேஜ்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு how we associated our docker volumes to there, right? Similarly you can do that, the same process you have to follow. அதுல எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம், லைக் we used NFS packages install பண்ணோம் ரைட். ஒரு சர்வர் எடுத்துட்டு NFS பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு we did that, right? Same thing we have to did, but only the small changes what you have to do, right? In the path when you are writing this in a part pathல in NFS, volume under it should come NFS. In the NFS you have to provide your IP address, public IP address of your NFS system. I'll give this as your assessment and you have to work on that. ஏற்கனவே நம்ம டாக்கர்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி ஒரு என்எஃப்எஸ் சிஸ்டம் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் லைக் ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டு அந்த என்எஃப்எஸ் வந்து எப்படி நம்ம டாக்கர்ல வந்து ஆட் பண்ணுமோ the same thing you have to do that. So you have to provision என்எஃப்எஸ் வந்து நீங்க ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டு then you want to லைக் ஆட் திஸ் அந்த என்எஃப்எஸ் ஓட பாத் வந்து இதுல ஆட் பண்ணிட்டு யூ ஹவ் டு டூ தட். ஓகே, திஸ் ஐ எம் கிவிங் திஸ் as an assessment. So I believe if you have time, right, you can do that. If not, we'll see it one or one class in okay. So try to, this would be a little challenging. நல்லா இருக்கும். Just recall the docker class. டாக்கரோட அந்த வால்யூம் கிளாஸ்க்கு போய் பாருங்க எப்படி என்எஃப்எஸ் வழியா நம்ம சேவ் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் திஸ் ரைட் we are saving this whatever pod produce that data, right? We are saving that pod data to a NFS storage. NFS storage na ஒரே VPC குள்ள இருக்க different systemல we are saving our data there. Okay, okay, take this as assessment 8. ஓகேவா? அதை நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு யூ கேன் லெட் மீ நோ. I think என்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்கும். I'll give you the document what to do. Uh, excuse me. Try to do that. So it will be easy for us. ஏன்னா இப்போ நான் NFS கிரியேட் பண்ணனா I want to like இன்னும் one more class it will come up, right? So அதனால try to do yourself and let me know in case where you stuck somewhere na, let me know. I will help you on that. Okay.
So these are the different types of storages that Kubernetes help us. One more thing, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ephemeral storage. Ephemeral storage in the sense, unless podோட ஸ்டேட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி it will behave. So pod ஆக்டிவா இருந்தா we can able to get the data that storing. Even நம்ம MTDR இல்ல OS பார்த்தோ we are seeing, right? இதே கிளவுட் ரிலேட்டடா நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பிரமோத், நம்ம இகேஎஸ் தானே பார்க்குறோம். ஸோ கிளவுட் வழியா நம்ம எப்படி டேட்டா சேவ் பண்றது? ஸோ ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன் டிரைவர். என்ன டிரைவர் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டெய்னர் ஸ்டோரேஜ் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் டிரைவர் வழியா வி கேன் டாக் டு அவர் இகேஎஸ் கிளஸ்டர். நம்ம இகேஎஸ் கிளஸ்டர்ல இருந்து ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீஸோட we can talk them and we can get the volume. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, லெட் மீ கெட் எக்ஸில் ஆர்டர். சோஃபார் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, லைக் இது நம்மளோட பாட்னு பாட்னு வச்சுக்கோங்க. பாட்குள்ள மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த கண்டெய்னர் வந்து டேட்டாவை ஷேர் பண்றதுக்கு வி ஹேவ் ஒன் வால்யூம். அந்த வால்யூம் இன் த சென்ஸ், யா வால்யூம் இருந்து வி ஆர் ஷேரிங் த data whatever this produce, right? We are saving their data. So இந்த pod வந்து delete இல்ல crash ஆயிடுச்சுன்னா even this volume will be gone out, right? ஸோ இத எஃபிமெரலா இல்லாம ப்ரிசிஸ்டண்டா நம்ம எப்படி லைக் வி ஆர் சேவிங் த டேட்டா, ரைட்? நம்மளோட லேப்டாப்லயோ இல்ல அதர் மீடியா பென்ட்ரைவ்லயோ இல்ல somewhere other storage deviceல சேவ் பண்ணும்போது ஈவன் if pod crashes or our laptop crashes, our data will remain same, right? So we will be doing that. So இப்போ நம்ம வந்து we'll have our pod, we have our container, and we'll be keeping our volume in a separate place. So even even நம்ம பாடோ கண்டெய்னரோ கிராஷ் ஆச்சுன்னா we won't lose our data. ஸோ இந்த டேட்டாவை நம்ம லூஸ் பண்ணாதனால ஸோ we will be saving our data in somewhere persistent. So it won't deleted until administrator or ourselves making them to delete. So இதை தான் நம்ம persistent volume சொல்லுவோம். ஸோ data வந்து will be available even pod changes is state. என்ன ஸ்டேட்டா இருக்கோ, ரன்னிங்ல இருக்கலாம், இல்ல கிராஷ்ல இருக்கலாம், இல்ல வாட் எவர் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அவர் டேட்டா வில் பி persisted இருந்தனா இட் வில் பி அவைலபிள் அன்டில் வி delete it. ஸோ இதை நம்ம கிளவுடோட இன்டிகிரேட் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் டூ திங்ஸ். என்னென்ன திங்ஸ்னா, we want to before அந்த கிளவுட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we want to want to know yeah, பிவினா என்ன, பிவிசினா என்ன, தென் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னா என்ன, கிளாஸ்னா என்ன, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். பிவி ஜென்ரலா பிவினா பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் சொல்லுவோம். பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம்னா இப்போ நான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வச்சுக்கோங்க. இந்த விண்டோஸ் லேப்டாப்போட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நான், ஓகேவா? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துறேன். கன்சிடர் ஒரு டி டிரைவ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். டி டிரைவ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே ப்ரொவிஷன் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன், ஓகேவா? இந்த ப்ரொவிஷன் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன், கரெக்டா? ஸோ திஸ் ஹேவ் லைக் 100 GB ஆஃப் டேட்டா. 100 GB டேட்டா நான் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. பிவி ஒரு வால்யூமா வந்து உங்க டி டிரைவ்ல சொல்லி 100 GB டேட்டா சொல்லி ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க, ஓகேவா? ஸோ நீங்க யூ கேன் டூ எனி திங், ரைட்? யூ கேன் கிரியேட் எ செப்பரேட் ஃபோல்டர்ஸா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டி டிரைவை ஆக்சஸ் பண்ணி யூஆர் சேவிங் யுவர் டேட்டா. அந்த சேவிங்ல யூ கேன் யூஸ் 100, யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் டில் 100 GB ஆஃப் டேட்டா, ரைட்? ஸோ நீங்க செப்பரேட்டா உங்க அந்த வால்யூமை நீங்க பிரிச்சுக்கிறீங்க. ஃபார் சப்போஸ் இமேஜஸ்க்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றீங்க, மியூசிக் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றீங்க, தென் மூவிக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா, ஸோ admin will give you PV, administrator of your cloud or your on-prem service இருக்க people வந்து they will give you
PV. PV னா வால்யூம் உங்களுக்கு குடுத்துருவாங்க. லைக் வாட் PVC டஸ் ரைட்? PVC நத்திங் பட் பெர்சிஸ்டென்ட் வால்யூம் கிளைம். நீங்க அந்த குடுத்த PVலருந்து எவ்வளோ கிளைம் பண்றீங்க? லைக் ஐல் பி கிளைமிங் அரவுண்ட் 10 ஜிபி தான் என்னோட பாட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா, வில் பி யூசிங் தட் 10 ஜிபி. தென் வாட் திஸ் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் மீன்? ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் மீன் வந்து 2 திங்ஸ் இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸ்டாட்டிக்காவும் டேட்டாவ ப்ரொவிஷன் பண்ணும். வால்யூம டைனமிக்காவும் ப்ரொவிஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இன் தி சென்ஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் பிவி தட் டைம். ஸோ ஒரு ஜென்ரலா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து ஒரு பிவி குடுத்துட்டோம்னா, வி டோன்ட் ரிக்வயர் பிவி எனிமோர். வி கேன் டைரக்ட்லி கோ வித் பிவிசி இட்செல்ஃப். ஸோ ஐல் ஷோ யூ இன் எக்ஸாம்பிள், பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள். ஸ்டாட்டிக்னா என்ன? ஆ டைனமிக்னா என்னன்ட்டு. ஓகேவா? ஓகே. இது ஜஸ்ட் பேசிக் அண்டர்லைன் நான் சொல்றேன். தென் வென் வி கோ டு எக்ஸாம்பிள் ரைட், ஐல் ஷோ யூ வாட் ரியலி இட் மீன். ஓகே. ஜஸ்ட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தென் இப்ப நம்ம இகேஎஸ் கிளஸ்டர்ல இருக்கோம். இகேஎஸ் என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணுது இந்த ஸ்டோரேஜுக்கு? இகேஎஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணுதுன்னா, இகேஎஸ் ஆஃபரிங் 3 டிஃபரெண்ட் வேஸ் தட் வி கேன் ஹேவ் வாட் யூ சே ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன யூஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன ஆப்ஷன் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா, ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ். இபிஎஸ் நத்திங் பட் எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர். தென் இஎஃப்எஸ். இஎஃப்எஸ் வந்து எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம். தென் ஒன் மோர் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எக்ஸ். இது வந்து லக்ஸ்டர் பேஸ்டு ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ இது மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபார் விண்டோஸ். விண்டோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஆர் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது விண்டோஸ் தே வில் யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம். இந்த 3 ஃபைல் சிஸ்டம், இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் இகேஎஸோட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் மீ ஐல் பி யூசிங் இஎஃப்எஸ். இஎஃப்எஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். த சேம் திங் யூ ஹேவ் டு டூ தட். ஸோ இப்போ நான் என்னோட இகேஎஸோட இஎஃப்எஸ் நான் பேச வைக்கணும்னா, திஸ் இஸ் மை இகேஎஸ் கிளஸ்டர். இது என்னோட இகேஎஸ் கிளஸ்டர் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட்ல ஐ எம் ஹேவிங் மை இஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ இங்க என்னோட இஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் தெம் டு யூஸ் திஸ் ரைட். என்னோட இகேஎஸ் கிளஸ்டர் வந்து ஏபிஐ லைக் அதர் ஏபிஐ கால்ஸ் வழியா ஐ வாண்ட் டு டாக் டு தெம். இஃப் இஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டமோட பேசி ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் ரைட். ஃபார் தட் ஐ வாண்ட் டு மேக் எ பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, இந்த பிரிட்ஜ் தான் டிரைவர்ஸ். என்ன டிரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா, வில் பி யூசிங் EFS CI drivers, CSI drivers. Then this cluster has to talk to other AWS services, right? For that, we have to attach a role to our cluster. என்ன role create பண்ணோம்னா, like it should able to describe our file system and it can able to write, read and delete those things. We have to attach it as a permission to this particular file system. இந்த bridge நம்ம build பண்ணிட்டோம்னா, our cluster can easily talk to our EFS file system. Okay, these things. ஓகேவா? தென் இந்த இந்த பிரிட்ஜை நம்ம பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம இகேஎஸ் கிளஸ்டர்ல இருந்து இஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம அமேசான் பேக் எண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு வி கேன் டாக் தட். த சேம் திங் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இபிஎஸ் ரைட், இபிஎஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா, இபிஎஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா த சேம் திங் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ. Same thing you have to follow. Instead of using EFS driver, right? We have to use
EBS driver. That is the only difference. The other difference, right? When I come to storage class, I'll tell you the difference between EFS க்கு EBS க்கு என்னென்ன difference இருக்குன்னு I'll show you. தென் இதுலயே நான் சொல்லியிருந்தேன். 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம். வால்யூம வந்து வி கேன் டூ இட். ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாட்டிக் ப்ரொவிஷனிங். ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா, ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் லைக் கன்சிடர் யுவர் பென் டிரைவ். உங்க பென் டிரைவே இருக்கட்டும். லைக் யூ நோ ரைட், நம்ம வாங்கும்போது வி நோ தட் இட் இஸ் 64 இல்ல 128 ஜிபி தான் இந்த பென் டிரைவோட கெப்பாசிட்டினா, மேக்ஸ் இட் கேன் சேவ் அப் டு தட் ரைட்? ஸோ நீங்க கம்மியா இருந்தாலும் ஓகே தான். அதிகமா இருந்தாலும் வில் பி யூசிங் தட் பென் டிரைவ். அந்த அந்த லிமிட் தாண்டி யூ கேன் ஏபிள் டு கோ வித் தட் ரைட். இதே டைனமிக்னா வி டோன்ட் நீட் சைஸ். சைஸ் வந்து வி கேன் மென்ஷன், வி நீட் டு மென்ஷன் ஆஸ் எ ஒரு சைஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் வி டோன்ட் நீட் டு what you say, we don't need persistent volume. We can directly use persistent volume claim, and we can able to excuse me, sorry, we can able to directly create a volume with help of storage class. In the storage class, it will talk to our EFS driver or the PC. It will it will give a volume for us. Give a volume for us. ஓகேவா? ஸோ இதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட், இந்த பிரிட்ஜை நம்ம பில்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கிவ் ரோல். ரோல் அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ we will attach that role. The first step would be attaching the role. Okay. So here I'll show you that. Okay. See, I'm just in the role name, in the driver வந்து I'm assigning that. I'm just giving this role. என்னென்ன பாலிசி கொடுக்குறேன்னு you can able to see that. So இது அப்படியே I'm just copy pasting it. Before that, I'll show you kubectl. I'll delete this kubectl, delete. kubectl get ports hyphen n cube hyphen system. See, நம்ம இது இன்ஸ்டால் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கியூப் சிஸ்டம்ல தான் வாட் எவர் வி ஆர் அசைனிங் இந்த ரோல நம்ம அசைன் பண்ணிட்டு வென் வி ஆர் கிரியேட்டிங் எ டிரைவர் அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் அவர் இந்த கியூப் சிஸ்டமோட நேம் ஸ்பேஸ்ல தான் இட் வில் பிளேஸ். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ். ஐம் ஜஸ்ட் நம்மளோட கிளஸ்டருக்கு இந்த ரோலை நான் அசைன் பண்றேன். ஓகே. No. Okay, I'm describing it. Okay. Mhm. Let me run this first. Excuse me. I'll see the official documentation here. Not a workspace.
Mhm. So, okay, okay. மேபி இந்த ரோல் ஏற்கனவே இருக்கான்னு தெரியல. இஃப் நாட் வில் சி. சி ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஒரு சர்வீஸ் அக்கௌண்ட். என்ன சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா சிஎஸ்ஐ கண்ட்ரோலர். அந்த கண்ட்ரோலர் எஸ்ஏக்குள்ள ஐம் அட்டாச்சிங் திஸ் பாலிசி. இஎஃப்எஸ் சிஏ டிரைவர் பாலிசினா இட் வில் பி லைக் இன்பில் பாலிசி. என்னென்ன பாலிசி உங்களுக்கு ரிக்வயர்டோ இட் வில் டேக் தட். ஸோ ஒன்ஸ் இட்ஸ் டன் ரைட். ஸோ போஸ்ட் திஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஸ்கெடியூலிங் முடிச்சிட்டோன்னே ஐ வில் ஷோ யூ சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்னா என்ன, ஆர்பேக் ரோல்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் செஷன். கண்டிப்பாக அதை எடுப்பேன். நோ வரிஸ். Let it run. Okay, it's done. We can verify that. So if you verify na நம்மளோட before நம்ம cluster create பண்ணும்போது if you see my document, right, we have created a OIDC connector, right? So we need to verify that is working or not. So you can describe. If you describe with this thing, right, you can able to get that in the address. Like if you get this output, right, it means you can able to talk to your other AWS services. So if I'll clear my screen. If you see now, right, kubectl get pods in cube system, right? Cube hyphen system. See, we installed, but still we're not seeing anything, right? For that, we have to install the driver. In the driver, you can install it in a two different ways. One pathina, where is that? Next number roll attachment. The first path is done. The second one pathina, second would be pathina. You have to install drivers. Drivers வந்து நீங்க ஆட் ஆனாவும் பண்ணலாம், ஆட் ஆனா பண்ணலாம், இல்ல எல்ம் வழியா பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் டூ இட் வித் கியூப் சிடிஎல் அப்ளை கமெண்ட் வழியா பண்ணலாம். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் திங்ஸ். நீங்க கியூப் சிடிஎல் அப்ளை வழியாவும் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஷோ இட் இன் ஆட் ஆன். ஆட் ஆன் வழியா எப்படி பண்ணணும்னா யூ ஜஸ்ட் கோ டு உங்க கன்சோல் வழியா போயிட்டு கோ டு EC2. இட்ஸ் லாக்ட் அவுட்டா? My fake code. 8 4. So we'll go to our console, EC2, sorry, EKS, right? EKS குள்ள போங்க. So go to your cluster. So your cluster, why it says insights, add on versions, no worries. You can ignore that. So where is my cluster? So go to your cluster. Cluster குள்ள போனீங்கன்னா you can able to find add-on. You can see add-on, right? Go there and try to find the EFS drivers. Okay, get more add-ons.
இதெல்லாம் பேசிக்கா இருக்கிற add-ons ஓகேவா? ஸோ we need to know we have to add EFS EFS CSI driver add-on நம்ம யூஸ் பண்ணணும். In case if you are using EBS, right, you have to install this driver. If you are using EFS, right, you have to use this driver. So other things, other drivers எல்லாம் இருக்கு. We'll go one by one later. Okay. So நம்ம யூஸ் பண்றது EFS. So I'll be using here சொல்லிருப்பாங்க பாரு enable EFS within your cluster. So I want to enable this. So I'm installing it. So next. So I know we already have account, right? So you have to choose that account. Amazon EFS EKS EFS role. நம்ம create பண்ணோம், right? இந்த driver role நமக்கு create பண்ணோம் கரெக்டா? We have created here, right? So அந்த role நான் choose பண்றேன். You have to use that IAM role for service account. ஏன்னா நம்ம service account தான் நம்ம create பண்ணோம். So I am using that. அந்த role யூஸ் பண்றேன். Then I'm giving next. Then create. Okay, create பண்ணிட்டேன். So it is done. We'll see. Once it's done, right? See, once we done, right, we could see this controller, right? The controller ஏன் 3 by 3 run ஆகுதுன்னா, it is like a daemon set. It will replace it on all the pods. So இது எல்லாமே வந்து லைக் கோர் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட பேசுறது எல்லாமே வந்து வாட் எவர் நம்ம இப்போ சிஎஸ்ஐ டிரைவர்ஸ் இஎஃப்எஸ் யூஸ் பண்றோம். இதே இபிஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இபிஎஸ்க்கு வந்து இட் வில் பிளேஸ் தட் பார்ட்ஸ். இந்த ஸ்டாட்டிக் பார்ட்ஸ் வந்து இந்த கியூப் சிஸ்டம்ல தான் இட் வில் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ வி பிளேஸ்ட் இட். ஸோ வி ஆல்மோஸ்ட் பில்ட் த பிரிட்ஜ். நம்ம கம்ப்ளீட்டா பிரிட்ஜை பில்ட் பண்ணிட்டோம். இகேஎஸ்க்கும் இஎஃப்எஸ் இஎஃப்எஸ் ஸ்டோரேஜ்க்கும் வி பில்ட் இட். நாட் இஎஃப்எஸ் பில்ட் பண்ணல, வி பில்ட் இட் டு அவர் கிளவுட். கிளவுடுக்கு நம்ம பிரிட்ஜ் பில்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம கிளஸ்டருக்கும் அதர் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு லைக் இஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கு நம்ம இது பண்ணிட்டோம். நான் இதுலயே சொல்லியிருந்தேன், ரைட்? 2 திங்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் static PV. Static PV na we have to create a file system and we want to put that file system in our YAML file and then only we can able to use that thing. So அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம்? So for that go to your cluster, go to your console, then go to EC2 dashboard. இங்க டேஷ்போர்ட் போயிட்டு go to EFS கொடுக்கலையாங்க. சரி, ஓகே, directly go and search EFS here. EFS போங்க. So you can create a new file system there. நீங்க வந்து you can give any name. It's your optional. I'll give demo. So when you are choosing VPC, right? நீங்க VPC choose பண்ணும்போது it should be உங்க cluster எந்த VPCல placed ஆயிருக்கோ அதே VPCல தான் you have to place your file system. So எங்க நம்ம cluster place ஆயிருக்குன்னு we'll see there. We can go to EC2 dashboard itself. So it's one node instance, right? See where is our, if you go networking, right? I think, yeah. So it's in this particular VPC, right? EKCTL, EKSDemo -1 cluster / VPC, right? We need to place our EFS file system in the same VPC. So this is our VPC. So I'm clicking that. Then I'm creating a file system. ஸோ நம்மளோட ஃபைல் சிஸ்டம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது எப்படி நம்ம ஃபைலோட அசோசியேட் பண்ணோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஐடி. ஸோ இட் இஸ் யூனிக். ஸோ இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் ஐடி வச்சு தான் வில் பி டாக்கிங் டு அவர் திங்ஸ். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் காப்பிங் திஸ் ஃபைல் சிஸ்டம், கோயிங் டு மை டாக்குமெண்ட். இந்த ஸ்டோரேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி ஒன் மோர் கால் ஸ்டாட்டிக் பிவி. அதில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிவி. பிவினா என்ன? ஜஸ்ட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா லைக் ஹவு திஸ் மெட்டா டேட்டா லுக், ரைட்? API வெர்ஷன், தென் கைண்ட். என்ன கைண்ட்? ப்ரெசிஸ்டன்ட் வால்யூமா எழுத போகிறோம்.
then our metadata, the name of your PV. Then under the spec, right, you have to mention the capacity. So EFS-க்கு நம்ம storage actually mentionே பண்ண தேவையில்ல. See, when we created this file system, we never mentioned how much space we'll be utilizing, right? We never mentioned it, right? So you can mention a 5 GB anytime. You can mention 2 or 3 GB. You can mention that. EFS will do that. Then here in the access mode, in the access mode, we will have four different access mode. So once this completes, right, I'll show you different types of access mode. Then I'm using claim retain policy. Nana retain. Even if it is delete, I'll be retaining it. Then I'm using CSI driver. So in the EFS CSI driver மூலமா you can access my volume. இந்த driver நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல EFS driver அந்த driver மூலமா என்னோட வால்யூம் ஹேண்டல் இந்த நான் கிரியேட் பண்ண இந்த ஃபைல் சிஸ்டமோட ஆக்சஸ் பண்ணன்னு சொல்லி ஐ எம் மென்ஷனிங் இயர். ஓகே, ஸோ வி இதே நம்ம ஸ்டாட்டிக்கா எழுதுறோம்னா ஐ சே ரைட் பிவி எழுதணும், பிவிசி எழுதணும், ரைட்? ஸோ ஐ டிட் பிவி. இப்போ பிவிசிக்கு போனோம்னா யா பிவிசிக்கு போனோம்னா வி வாண்ட் டு கிளைம், நம்ம பிசி கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிளைம் தட், ரைட்? ஸோ அது கிளைம் பண்றதுக்கு ஐ எம் யூசிங் இயர் persistent volume claim, metadata EFS claim, spec, access read. I think I missed something here. I'm not sure why. Yeah, PVC இதே மாதிரி கிளைம் நான் எடுத்துக்க போறேன். வாட் would be my size of claim பார்த்தீங்கன்னா 5 GB. So I'm mentioning it here. Okay. Then in deployment YAML தான் you have to mention which PVC you will be taking. So இந்த PVC நான் எடுக்க போறேன் சொல்லி நம்ம இங்க deploymentல சொல்லுவோம். So these all are same. இதெல்லாம் நார்மலா நம்ம பாக்குறது தான். நார்மல் மல்டி கண்டெய்னர் தான். when you're writing, right? So in that volume we need to mention the name of your volume. Under the volume there is EFS storage. Under that persistent volume claimல claim name என்ன claim name எழுத போறோம். So PVCல நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ the name should match here on your volume claim. In the volume claimல it should be managed. I think இது the thing is correct, but indentation is wrong. Let me fix that. Fix indentation. Indentation was wrong. அதனால okay. Persistent volumeல இந்த claim பண்ண போறேன். So if we do that, right, we can able to do that. Before we are doing that, right, we want to make sure that EFS storage வந்து it have an access to particular port பார்த்தீங்கன்னா 2609 நினைக்கிறேன். EFS will work on 2609. So to make sure that we'll need to enable enable that port in the EFS security group. அது எப்படி பார்க்கணும்னா go to your created file system, then go to your network. So here you could see, right, this file system is available on both 1A and 1B. So we still in US region. Number cluster US 1A US like lot which in a US East 1 la da இருக்கு. So we are good on that. We can able to use that. So if we go here, right, we could find a security group, right? So you have to edit. You can edit. You can't edit here. Yeah, here. No, not here. Mount target is fine. So copy that security group. You can copy that security group 17, right? So go to your instance security group. Yeah, go to that particular security group and add that particular port. So I'll edit inbound rules. I'll add one more rule. So I'll do all TCP or all traffic. You can give anything in your IP4. Then I'm saving that rule. One more thing, உங்களோட cluster you should have that rule. Have all traffic should be enabled. இல்லைன்னா அந்த particular port நீங்க enable பண்ணணும். Okay, so I'll go instance.
I'll go here, go to security, and this is not true. You can choose any one security group. You can add indeed inbound rule, add rule, all traffic. So I'm saving both. ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா பிரிட்ஜ் எல்லாமே பிரிட்ஜ் பில் பண்ணிட்டோம். EFS ஸ்டோரேஜ் பில் பண்ணிட்டோம். We now our step is to apply those YAML file. So how we'll do? So clear my screen. kubectl apply -f. It is static, right? ஸோ ஸ்டாட்டிக் பிவிசி இதே மாதிரி கொடுத்தோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாட்டிக் பிவிசி ஃபோல்டருக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல் இருக்கோ எல்லா ஃபைலுமே அப்ளை ஆகும். ஸோ simultaneously it will apply the three files. See, all get updated. So we'll check one by one. To check the PV, right? You have to use kubectl get PV. See what we said. We need 5 GB of data, and what we mentioned read write access mode, right? So other access mode, then read time policy என்ன கொடுத்திருக்கோம் boundedனா it added. Status பார்த்தீங்கன்னா boundedனா I have one thing I believe. Let me show that. So this is a easy way to understand. PV ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் PV கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒரு 100 GB ஆஃப் பாக்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். நீங்க டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோ இல்லை கிளவுட் இன்ஜினியரோ ப்ரிப்பேரிங் தட் ஃபார் யூ. பிவிசி பிவிசின்னா டெவலப்பர் வந்து இட் ரிக்வெஸ்ட் எனக்கு 10 GB ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் போதுன்றோம். தென் வி நீட் பைண்டிங் கான்செப்ட். பைண்டிங் நத்திங் பட் இந்த 100 GB 10 GB பைண்ட் பண்ணணும். இந்த சென்ஸ் even though it requested 10 GB, we are giving 100 GB, right? So Kubernetes connect the apps PVC to 100 GB of PV. Okay. Then you say normal usage. The simple வந்து பாத்தீங்கன்னா PV பாத்தீங்கன்னா storage, PVC na request, and storage class na template. இந்த three things easy and நீங்க understand பண்ணீங்கன்னா it will be easy to understand your file system. Okay. இப்போ நம்ம PV பார்த்துட்டோம், storage பார்த்துட்டோம். Then we will need to see whether binding happened or not. So if you go and get PVC, right, it says bounded. In case in the drivers or security group நீங்க கொடுக்காம பார்த்தீங்கன்னா you can able to see it will be pending. Then we are good with PV and PVC, right? If we are good, you can check the pod order status. See, it is still in container creating, so we can check why it is taking kubectl describe pod. If we describe this pod, config file does not have, you should not default, it's showing some error. Why? Let me check. It is corrected TDF. Let me check one by one. kubectl PV is good. PVC bounded, getting used by deployment. kubectl get what we should create. kubectl
Guardian consider నాకు నాకు లక్ష్య నాకు లక్ష్య ఇంకా చుట్టూ So we're having some issues with drivers, huh? Anyway, successfully assigned a default, okay. EFS claim is not found. It's taking different value here. Okay, okay. Okay. See, here it's taking a different FS. So when I tried, right, before class coming, right, I tried mounting that. So it is taking the world volume. Means cat, if I cat PV, right, not here. Cat, yeah, cat, static, static, la, PV or PVC, yeah, PVC, yeah, no, PV. See, it taking the old value. You could see, right, 1619, right? Then mine would be, right, FFS, right? DDFF, right? So this file didn't save. I didn't save. I thought it would auto save. No worries. We'll apply that. Kubectl, delete, hyphen F, static. Okay. Let me clear my screen again. I'll apply. It got created. If you go see, right, kubectl, get ports, right? Let me wait for a few minutes. It will create. See, now it's running. If you describe now, right? kubectl will get, sorry, get ports first pod or an MNL. kubectl describe pod. இந்த பாடோட டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா you can see that it successfully climbed. It's pulling, it's like successfully assigned multi-container. This is fine. This is fine. If you go somewhere, you can able to see the volume. See, volume, persistent volume, the same namespace la EFS claim on the it using. So if you describe others, right? Clear kubectl describe PV, right? You can able to see. Source என்ன source எடுத்திருக்கு we know that it is an EFS driver என்ன volume எடுத்திருக்கோம் so this is our new volume handle so நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ it took that events in the case in case of any failures வந்தா மட்டும்தான் you can able to see in your volume if you go describe PVC, right, you can see ஆக்சுவலா டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இந்த பிவிசி நேம் கொடுக்கணும் ஸோ வி ஹவ் ஒன்லி ஒன் பிவிசி அதனால டிஸ்கிரைபிங் எவ்ரி திங் இஃப் யூ ஹவ் மல்டிபிள் பிவிசினா it will list all. If you describe PVC, na, it will describe all the PVC in your system. என்கிட்ட என்னோட சிஸ்டம் லைக் என்னோட கிளஸ்டர்ல ஒன்னே இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஷோயிங் ஸோ இட்ஸ் எ வால்யூம் கிளைம், ரைட்? இந்த வால்யூம் கிளைம் வந்து என்ன நேம் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு, டிஃபால்ட் இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ். இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ல பவுண்டட் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் பவுண்டட்னா இட் மீன்ஸ் இட் ஆடட் நம்ம என்ன வால்யூம் கொடுத்தோமோ இட் காட் கிளைம்ட் வித் மேட்சிங் லேபிள்ஸ். தென் என்ன கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கோம் லைக் 5 GB ஆஃப் திங். இந்த வால்யூம் மோட் பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்எஸ், ரைட்? இஎஃப்எஸ் இட் வில் ஷோ அஸ் file system and then this container using the file system. So what it do every five in the container என்ன பண்ணணும், every 5 seconds it will be printing the data. You can able to see here. I think you can't see the data inside this CFS. So
You can see. Okay. So this is how this particularly works. இதுலயே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். பிரமோத், இப்போ எனக்கு இந்த பிவி பிவிசி வேணாம். ஒரு ரன்னிங் பாட்ல இருந்து என்னால பிவி பிவிசி delete பண்ண முடியுமா? You you can able to delete that PVC, but it would be in a what you say. நீங்க அந்த பாட delete பண்ற வரைக்கும் அந்த பிவிசி வந்து it will hold until your pod get deleted. அந்த pod delete பண்ற வரைக்கும் it will have that. Even in case promote எனக்கு இந்த டேட்டா வேணாம், ஐ வாண்ட் டேட்டா மட்டும் வேணும், எனக்கு பாட் வேணும்னா you can remove the deployment file or load. In case if you want to see, I'll show you. kubectl get PVC. Yeah. So இந்த ரெண்டுமே இருக்கு. I'll try to delete this. What happened, you see, kubectl delete. So you can delete. So I'm deleting these two. See, it deleted, right? If it is go and see the status, right? It will be in a terminating status. It will be like that. You could see, right? Data until your pod is alive, right? You can't able to remove those things. உங்க பாட் ரன் ஆகிற வரைக்கும் இட் won't delete. இந்த ரெண்டுமே it won't delete until your pod is goes off. ஸோ ஒரு ரன்னிங் கட்டிலேருந்து டைரெக்டாக நம்ம வால்யூம் டெட்டில் delete பண்ணாலும் we can easily mention that it won't deleted until பர்டிகுலர் அந்த பாடோட லைஃப் டைம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த டேட்டா அந்த அந்த லைக் these two things will be there. So if I remove that deployment, right, kubectl delete deploy. So see now, right? It will be started deleting for you. In a few minutes, it will get deleted. Once this pod goes off, right? It will go. See, nothing is found. No. I give something wrong. See, once pod is terminated, your PV and PVC ரெண்டுமே it got deleted. So, but in the file system delete ஆயிருக்கும்னா, no, we have to manually delete that file system in case if it doesn't require, right? You can see, but whatever data holds in this, right, it still will be available for you. Okay வா? This is the one way. இது ஸ்டாட்டிக்கா நம்ம கொடுக்கிறது. இதே நம்ம இதை டைனமிக்கா மாத்தணும்னா for that you have to have a storage class. Storage classல we have to mention that the app version for storage class would be storage.k8s.io/v1. Then kind storage and metadata, the name of your storage class. Okay. இங்க provisioner instead of having specs, we should have a provisionerல. So we are mentioning EFS. என்னோட EFS storageக்கு I want to that. Then here CSI, then parametersல வந்து which type of provisioning mode I'm using EFS. Then இந்த இதுக்கும் இந்த EBSக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, when you are using EBS as your backup storage in cloud na, you don't need to mention this FSID. நீங்க ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் கிரியேட்டும் பண்ண தேவையில்ல, எஃப்எஸ் கிரியேட்டும் பண்ண தேவையில்ல. யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் யுவர் இந்த இந்த பர்டிகுலர் பேராமீட்டர்ஸே நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. யூஸ் பண்ணாம we can directly use. But when you choosing your storage to be EFS, right, கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ
We can create one more file system. I'll give it as a test. I'll create one more. I'll use that file. So I use that in the file system. I use Panita. I'll save all. Then இங்க வரும்போது இந்த PVCல we need to mention this storage class name கண்டிப்பா இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் PVCல. When you are writing is PVC, right? The same thing. The only additional option is, right, we are having storage class name. இந்த storage class name இங்க வந்து மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ஆச்சுன்னா it automatically dynamically create உங்களுக்கு வந்து டைனமிக்கா வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். Then you can use it in your normal deployment file. The same deployment file here you can use it. So I'll try to show you. Okay. So here இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இங்க நான் PV எழுதல. PVக்கு பதில் storage class எழுதிருக்கேன். So if I go right, kubectl stl apply -f. So it would be dynamic, right? So I'm applying all YAML files at a time. So it is getting created. If you want to check, right, kubectl get storage class SC கொடுத்தீங்கன்னா storage class list ஆகும். ஸோ நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் கியூபர்நெட்டிஸோடது. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் ஜிஎஃப்ஐ. இதுதான் நம்மளோடது. யூ கேன் டிஸ்கிரைப் தட் kubectl describe SC you got that. Sorry, describe. See, நம்ம அசோசியேட் பண்ண ஃபைல் சிஸ்டம் இங்க இருக்கு. That the provisioning mode is EFS. So we know that it is an EFS storage. So இதோட reclaim policy. I'll teach on next class பார்த்தீங்கன்னா I'll take other options. இந்த reclaim policy னா என்ன, access mode னா என்ன. So I'll give you a brief things on that. Okay. Walling binding mode னா என்ன, immediate இருக்கு, wait for first consumer இருக்கு. இந்த wait for first consumer வந்து it's a good option. I'll show you what எங்கெல்லாம் அது யூஸ் பண்ணுவோன்ட்டு I'll show you that. Then in case of event, anything's happen, right? You can get it right. So you can see இங்க ஒரு PV இருக்கும், PVC you will get. See, we are not எப்படி சொல்றது, we didn't get our PV, right? நம்ம PV எழுதல, we directly used PVC, right? So it is status in pending status. Why we need to check kubectl describe. No, get part first. It is still pending status. It should be bounded by kubectl pod by dynamic PVC is not found. Nodes are available for unbounded immediate. And tell me why my dynamic PVC is not there. My favorite focus because it's I'm using here my dynamic. So by
Storage class EFSC, right? Mhm. Controller failed to provision storage. Let me see why this error is throwing up. Mhm. Okay, okay. I'll give my storage class. It will give me a okay, provisioning mode. Okay. Let me use this and see whether it's getting created or not. With all optional, then we don't need this. Save. Save. We'll apply again. Mhm. Scribe board. So, okay, I'll check this, நாளைக்கு வந்து I'll check this static, sorry, dynamic provisioner. I'll check and I'll let you know why it's not, why it's throwing error. I'll see a fix and I'll show you tomorrow. Okay, வா. So far any doubts இன்னைக்கு பார்த்ததுல நம்ம கிளாஸ்ல? வீடியோ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு சொல்றேங்க. ஓகேங்க, தாராளமா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. I'll upload this in the things. I'll upload these things. Also, one more thing. If you go to my GitHub, right? என்னோட GitHubல போனீங்கன்னா, if you go storage, right? Storage குள்ள போனீங்கன்னா, I have created PVC ஓட MD. அதோட கான்செப்ட், அதோட read and write mode, like I have provided everything. Then one more thing, storage to choose. எதை நீங்க choose பண்ண போறீங்க? அமேசான் இபிஎஸ்ஆ, இஎஃப்எஸ்ஆ, எஃப்எஸ்எக்ஸா? ஸோ அதோட டைப் கேஸ், அதோட சைட்டேஷன் எங்க இருக்கோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் பிளாக்ஸ். ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு சூஸ். உங்க கிளஸ்டருக்கு எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் நீங்க சூஸ் பண்றீங்களோ அதோட யூஸ் கேஸ், அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அதோட அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் ஃபைல். ஓகேவா? இன் ஸ்டோரேஜ்ல யூ ஆர் பிவி அண்ட் பிவிசி. ஸ்டோரேஜ் டு யூஸ் இந்த ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு. யூ கேன் கோ த்ரூ தட். ஓகே. Yes, sir. Okay. Sure. Thank you.